Weiter nach Fordo. Auch diese Anlage im Fadenkreuz der Operation Rising Lion. Sie wird geschützt durch ein russisches S-300 Flugabwehrraketensystem. Ja, oder man kann auch sagen, eher nicht geschützt, denn trotzdem gelang es den Israelis, die Anlage zu beschädigen. Sie ist allerdings weit entfernt davon, tatsächlich zerstört zu werden. Denn Fordo wurde nicht zufällig 60 Meter tief unter dickem Fels und Beton versteckt. Es ist gezielt so gebaut, dass normale bunkerbrechende Bomben, wie zum Beispiel die GBU-28 oder BLU-109, daran scheitern. Heißt konkret, man braucht das ganz schwere Gerät. Und das haben aktuell nur die Amerikaner. Worum geht's? Den nun ja Vorschlaghammer unter den Bomben. Die GBU-57, auch bekannt als Massive Ordnance Penetrator. Sie ist unverzichtbar, wenn es darum geht, Irans unterirdische Atomanlage Fordo auszuschalten. Denn diese Bombe ist die einzige konventionelle Waffe, die überhaupt tief genug eindringen kann, um einen so massiv geschützten Bunker zu treffen. Die GBU-57 bringt fast 14 Tonnen auf die Waage. Wir sehen es hier hinter mir und ist über 6 Meter lang und penetriert damit problemlos 60 Meter Beton oder aber auch Fels. Präzisionsgelenkt und mit speziellen Zündern ausgestattet, kann sie dann tief in den Untergrund genau dort explodieren, wo die Anreicherungsanlage versteckt liegt. Damit ist sie aktuell die einzige konventionelle Bombe, die Fordo wirklich gefährlich werden kann. Alle anderen, selbst die schlagkräftigsten aus Israels Arsenal, kommen schlicht nicht tief genug. Problem für Israel, die GBU-57, die wird exklusiv von der US-Luftwaffe eingesetzt und kann nur von großen Bombern wie zum Beispiel der B-2 abgeworfen werden. Für Israel ist sie damit ohne eine Beteiligung der USA nicht einsetzbar. Und genau das macht Fordo zu einem beinahe unangreifbaren Rückzugsort für das iranische Atomprogramm. Zumindest solange Trump kein Go für den Einsatz des Massive Ordnance Penetrators gibt. Am Ende des Tages werden die Vereinigten Staaten nicht aktiv sich an der Zerstörung von Fordo beteiligen. Gibt es da eine Alternative oder eine Zwischenlösung, so nenne ich es mal, also dass die USA sagen, sie schützen bestimmte Dinge, Stellungen, wenn Israel selbst angreift? Also gibt es andere militärische Optionen zum Beispiel? Die USA werden Israel dabei helfen, sich vor allen möglichen Reaktionen der Iraner besser schützen zu können. Aber dieser Einsatz der Streitkräfte selber, und auch wenn es nur 2 B-2-Flüge sind, der ist echt so umstritten in dieser MAGA-Bewegung, dass ich am Ende des Tages glaube, Donald Trump glaubt, er macht jetzt maximalen Druck und es wird irgendein Verhandlungsergebnis geben. Aber das sehe ich auch nicht. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natans, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. And hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. The United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the
absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East, God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you.